With road accidents continuing to rise across the state, many are questioning whether the authorities have lost control over traffic management. Despite repeated assurances from those in power, serious and sometimes fatal accidents are being reported almost daily. Ministers and officials have often promised tighter control over road safety, but on the ground, enforcement remains weak. Rather than taking concrete action, authorities appear to be offering excuses. Many believe that traffic discipline is simply not being implemented. Apart from penalizing helmetless riders, very little is being done to address rash driving, speeding, or other violations. Here's what some Goans had to say about the situation. Accidents is an issue that we have been discussing in Goa for since time immemorial. 5 years, 10 years. Accident जायत असता, लोक जायत मरत असता आणि आमचे ऑथॉरिटीज कोण आसा ते RTO आसा ते आणि ते मिनिस्टर आसा ते कितें म्हणटा ना आमी एनफोर्स करतले लॉज रस्ते जातकूच लोक कितें म्हणटा वी विल स्टार्ट फॉलोइंग द लॉज आफ्टर रस्ते सारके जातकूच बट रस्त्याचे आनी डिसिप्लीन ड्रायविंगाचे कितें हे फरक कित्याक जोडी आसा आनी कित्याक हे आसा ते म्हाका अजून गमोंक ना आनी आमकां गमोंक ना ओके आनी बट आमचे तरणाटे मोटरसायकलीचे भुरगे 21 years 22 years हे रस्त्यार चलयता आनी मोडटा टुरिस्ट येता ते रेंटर कार्स येता रेंटर बायक्स येता मारता एकामेकाक रस्तो आतां लोकांची घरान पावता टर्न मारता सिग्नलां नासतना टर्न मारता एक्सिडंटां जाता लोक मरता. एज फार एज जनरल रूल जर पळयलो तुमी जाल्यार नॉर्मली एक्सिडंट हॅपन बिकॉज traffic rules and traffic laws are not followed properly. If there are proper signboards maintained everywhere, if there are proper cameras kept everywhere, and especially markings are kept where roads are dangerous, where there are sharp turns, speed limits is implemented, then there is a possibility that these accidents are reduced. Another problem that we see in Goa is a reckless business of these tourist vehicles. Private lokang without कसली number plate na ani kire yellow number plate. Those who are not properly त्यांचे कितें accountability ना ते कोणाकूय गाडी काडून दितात. Those tourists have taken everybody for a ride म्हणजे they feel as if गोवा में आए हैं तो मजा करके जाएंगे तो कोण सोरो पिवन गाडी चलयतात कोण आनी कितें करतात. So these things are the main reason that the accidents are taking place. See, I directly squarely blame the BJP government in power because I'll give you an example. See, you know, in Bombay, at that time I used to work in Bombay, there was a accident where one rich boy, he was in fact unfortunately Catholic, had mowed down a few people on Marine Drive in Bombay, and that incident became such a big huge thing. There were candlelight marches and all. After that, the government in power at that time in Bombay, okay, took cognizance of this issue and showed the political determination to curb drunken driving. There were nakabandis day in and day out. It was extremely strict. You could call up the chief minister if you got caught in a drunken driving case and you would not be left out. You know, there was nothing you could do. You could call up the prime minister, but if you were caught drunken driving, the law enforcement issue tell आता तू देयाक phone केला शिवाय तुका केल्यारूय आमी तुका सोडचे ना. That is what the intent was. Today, if you see, over the last 2 decades, drunken driving in Bombay has reduced drastically. Log bita, people are scared to drink and drive in Bombay. And that is because of the government's political will that change occurred. The policing was done properly, nakabandis were done properly, everybody was put into line immediately. Why can't that be done in Goa? See, गोंयान एक्सिडेंट वाडत आहा आनी गोंयान नंबर 1 पॉप्युलेशन वर्सीस डेथ तर पळोवपाक फॅटल एक्सिडेंट तर पळोवपाक गेले जाल्यार ते नंबर 1 स्टेट म्हणटा ती ऑल ओवर इंडिया गोवा जाल्ली आसा. आनी इतल्या कमी पॉप्युलेशनान जर तर इतले लेवलाचेर तर एक्सिडेंटान फॅटल एक्सिडेंट जाता जाल्यार खंय ना खंय सरकार जो आहा पळय रिस्पॉन्सिबल आसा. कित्याक वी ऑलवेज क्वेश्चन दी गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट वाय गव्हर्मेंट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज देर आर वेरियस थिंग्स. आज जर तर एक्सिडेंट जालो जाल्यार भंय ना.
प्रायमरी इन्व्हेस्टिगेशन जे जाता पळय थंयसर मॅनेजेबल आसा पुलिसेच्या डिपार्टमेंटाकडे. हांवें अक्षरशः रिसंटली सुद्दां हांवें काही डेथ ऑन द स्पॉट वन ऑफ द मिडिया पर्सन सोयरूचे हांवें पर्सनली फॉलोअप केल्ले आसा. सो थंय एक्चुली पळोवपाक गेल्यार डेथ जाली ती बरोबर, ही एक्सिडेंट जावन ती बस पावली भायर आनी मागीर तेज्या नंतर थोड्या लोकांनी पळयलें म्हणून ताका हांगासर हाडपाक लागलें. सो म्हाका दिसता की भंय ना नंबर वन. सेकंडली जे भुरगे आयज जे भशेन गाडयो आनी न्यू बायक्स ज्यो आहा पळय जे चलयता पळय दे आर तांकां पडून वचना. आनी इवन बिलो 18 कितलेशे भुरगे हांगासर पळयता, गांवांनी म्हणून पळयता, हायवेचेर दिश्टी पडना पूण गांवांनी सुद्दां एक्सिडेंट्स डेफिनेटली थंयसर जाता. तिसरी गजाल म्हणटा ती टुरिस्ट तांकां जेन्ना गोंयांत येता पळय हे गोंयचे रोड आसा पळय ते झिगझॅग रोड म्हळ्यार इट्स दे आर नॉट यूज टू. सो ह्या हितून भरपूर चान्सीस आसता. पूण आमी गोंयकार तर पळयता वी कॅन जज फुडलो मनीस कितें करूंक शकता आनी कितें, पूण हे जे टुरिस्ट आसा पळय तें जजमेंट मेळना. सो त्या हितून जाता. आनी हेज्या नंतर म्हणटा ते मेजर म्हणटा ते आयज तुमी पळयलें आसतलें रोडाची कंडिशन्स. रोड कंडिशन्स आहा थंय पॉटफोल आतां हेज्या नंतर जे आमचे पावस पडलेलो आसा तुमकां सगळे जे पॉटफोल्स पळय आहा ते दिश्टी पडटले. सो हेतून आनी रातच्या टायमाचेर एक्सिडेंट्स तुमी पळयले आहा अल्कोहोलीक म्हळ्यार टेस्ट ना, फक्त जेन्ना एक्सिडेंट व्हडलो जातलो. आतां हांवें हांगासर बाणासर एक्सिडेंट इतलो व्हडलो जालो तेन्ना 5 लोक थंयसर ऑन द स्पॉट गेले. तेज्या नंतर थंय टेस्टिंग जातालें. एक अरावंड 2 म्हयने कंटिन्युअसली अल्कोहोल टेस्ट जाताले, पुलीस आसताले. आतां पळोवन वचून पळया थंयसर कोण आसपाचो ना. म्हणजे जेन्ना घडटा पळय डिझास्टर घडटा पळय तेन्ना सरकार जागो जाता. You have heard people talking about these accidents and XYZ. This is a small story that we are taking, small 3-4 minute story, but this is something that we see every day. लोक कशे चलयता, कशे कितें करता, मरत आसता, गोंयकार वयता, भुरगे वयता, फुडली पिढी कितें, फुडली पिढी हेच टायमार कवर जातली रस्त्याचेर आमच्या. Tylen Rodrigues, Sahil Naik and Sanika Nagwekar for GOA365.